దాంట్లో మళ్ళీ ఒక స్పెషల్ బ్రాండింగ్ పెడుతూ ఎవ్రీ ట్యూస్డే థర్స్డే కూడా కన్ఫర్మేటరీ టెస్టులు చేయడమే కాకుండా ఒక స్పెషల్ బ్రాండింగ్ 222 పేరుతో బ్రాండింగ్ కూడా చేసి క్యాన్సర్ కన్ఫర్మేటరీ టెస్టులు వస్తున్న కోసం ఎక్కువ కాలం వేచి ఉండాల్సిన పరిస్థితి రాకుండా వారిని ఆదుకునే దిశగా కూడా ఇవాళ ఒక పటిష్టమైన వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. దాంట్లో భాగంగానే సస్పెక్టెడ్ కేసెస్ వస్తున్నాయి, కన్ఫర్మేటరీ టెస్టులు చేస్తున్నాం. కానీ కన్ఫర్మేటరీ టెస్ట్ వచ్చిన తర్వాత దానికి నాణ్యమైన వైద్య చికిత్సను కూడా అందించాలంటే దానికి తగినట్లుగా హెల్త్ ఫెసిలిటీని కూడా డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దాంట్లో భాగంగానే ప్రధానంగా 2017-18లో ఇక్కడ గౌరవనీయులు వెంకయ్యనాయుడు గారు కూడా ఉన్నారు. వారి చొరవతో కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రిగా, రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటున్న నేపథ్యంలో క్యాన్సర్ చికిత్స రోగులకి మెరుగైన వైద్య చికిత్సలు అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఒక స్టేట్ క్యాన్సర్ని మంజూరు చేయడం జరిగింది 120 కోట్లతో. ఒక సంవత్సరం తర్వాత అది ఆగింది. తర్వాత 5 సంవత్సరాల పాటు ఆ క్యాన్సర్ సెంటర్ రాలేదు, సాకారం కాలేదు. నేను ఇక్కడ విమర్శలు చేయట్లేదు, కానీ ఇటువంటి చాలా అవసరమైన, అత్యవసరమైన, అతి ముఖ్యమైన విషయంలో ప్రభుత్వాలు నిర్వహిస్తున్న నిర్లిప్తత కానీ నిర్లక్ష్యాన్ని మాత్రం ఖచ్చితంగా నిందించాల్సిన అవసరం ఉంది. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆదేశాల మేరకు 1 సంవత్సరంలోనే ఆ స్టేట్ క్యాన్సర్ సెంటర్ని 120 కోట్లతో పూర్తి చేయడం జరిగింది. దాంట్లో కావాల్సిన సిటీ సిమ్యులేటర్ కానీ బ్రాకీథెరపీని కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా కడప సెంటర్ని కూడా ఒక కాంప్రహెన్సివ్ క్యాన్సర్ సెంటర్ కూడా ఏర్పాటు చేశాం. విశాఖపట్నంలో కూడా లెవెల్ 2 క్యాన్సర్ సెంటర్ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. కావాల్సిన సిటీ సిమ్యులేటర్స్తో కూడా ప్రధానంగా గుంటూరులో L1 క్యాన్సర్ సెంటర్గా గుంటూరు తయారు చేయడం జరిగింది. సిటీ సిమ్యులేటర్స్ కాకుండా లినాక్ మిషన్స్ మాత్రమే కాకుండా పెట్ స్కానర్ కూడా ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా పెమసాని గారు కూడా నేను ఈ విషయంలో ధన్యవాదాలు చెప్పాల్సింది. ఎందుకంటే ఈ CSR యాక్టివిటీ కింద నాట్కో సంస్థ వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున నిధులు సమకూర్చి భవనాన్ని నిర్మించడమే కాకుండా ఈ నిర్వహణ బాధ్యత కూడా వారు చేపడితే ప్రభుత్వం వైపు నుంచి మేము పెట్ స్కానర్ని లినాక్ మిషన్ ఒకటి ఇస్తే ఇంకో లినాక్ మిషన్ని కూడా వారు CSR యాక్టివిటీ కింద తీసుకురావడం జరిగింది. ఒక L1 క్యాన్సర్ సెంటర్గా గుంటూరుని ఇవాళ తయారు చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ఇది మాత్రమే కాకుండా 23 డే కేర్ క్యాన్సర్ సెంటర్ని కానీ పాలియేటివ్ క్యాన్సర్ సెంటర్ మీద కూడా ప్రధానంగా దృష్టి సారించి ఇవాళ రాష్ట్రంలో క్యాన్సర్ బారిన పడిన వారికి ఈ అతి ఖరీదైన చికిత్సను కూడా అందించే దిశగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం. 25 లక్షల దాకా కూడా ఇవాళ NTR వైద్య సేవ నుంచి చికిత్సలు అందిస్తున్నాం. ఈ క్యాన్సర్ ఎంత తీవ్రంగా పరిణమించిందంటే 2000 రాష్ట్ర విభజన జరిగినప్పుడు గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చేశారు. వారికి బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ హాస్పిటల్ తరపున హృదయపూర్వక స్వాగతం నేను పలుకుతున్నాను. బాలకృష్ణ గారు అనుమతిస్తే నేను కొనసాగిస్తాను. ఓకే సార్. ఆంధ్ర విభజన జరిగినప్పుడు
క్యాన్సర్కి పేషెంట్లు 23,000 మంది కొత్తకి ఆనాడు చికిత్స అందిస్తుంటే దాంట్లో 99,80,00,000 ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ట్రస్ట్ కింద ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది. అది కాస్త 6 ఏళ్ళు అయ్యేసరికి, అంటే 2020 సంవత్సరం వచ్చేసరికి ఆ బడ్జెట్ కాస్త 216 కోట్లకి వెళ్ళిపోయింది. ఇవాళ 2025-26 మొన్న మార్చి నాటికి ఈ 746 కోట్లకి క్యాన్సర్ పేషెంట్లకు అందిస్తున్న చికిత్స కోసం ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ట్రస్ట్ కింద ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూటమి ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది. అంటే దాదాపు 7.46 టైమ్స్ గత 12 సంవత్సరాల్లో క్యాన్సర్ కేసుల సంఖ్య పెరగడం, అదేవిధంగా దానికి అనుగుణంగా ఖర్చు పెట్టే దిశగా కూడా ప్రయత్నాలు జరుగుతుంటాయి. ఇవన్నీ ఇది సదా చెప్పుకోదగ్గ విషయాలు కాదు, ఎందుకంటే దురదృష్టకరమని. అయితే దీనికోసం ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టి ఇవాళ క్యాన్సర్ డిసీజ్ బర్డన్ తగ్గించే దిశగా కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఒక క్యాన్సర్ అట్లాస్ని కూడా ఇటీవల గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రారంభించడం జరిగింది. దాంట్లో క్యాన్సర్ మానిటరింగ్ కానీ, లేదా మ్యాపింగ్ కానీ, లేదా ఒక సైంటిఫిక్ వేలో డెసిషన్ మేకింగ్ చేసే దిశగా కూడా ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అవర్ ఫోకస్ ఈజ్ నౌ షిఫ్టింగ్ ఫ్రమ్ రియాక్టివ్ క్యూరేటివ్ అప్రోచ్ టు ప్రిడిక్టివ్ ప్రివెంటివ్ వెల్నెస్ అప్రోచ్. అది మాకు మా రాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన మ్యాండేట్. దానికి అనుగుణంగానే ఇవాళ అవగాహన కలిగిస్తున్నాం. ప్రాథమిక దశలోనే వీటిని గుర్తించే దిశగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం ప్రజల్లో. ఎందుకంటే చేతులు కాలిన తర్వాత ఆకులు పట్టుకున్న చందానంగా కాకుండా వీటికి క్యాన్సర్ బారిన పడకుండా మనం ఏ రకంగా జాగ్రత్తలు వహించుకోవాలా, ఏ రకమైన లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ తీసుకురావడం వల్ల క్యాన్సర్ బారిన పడకుండా మనం కాపాడుకోవచ్చు అనే విషయంగా ముఖ్యమంత్రి గారే బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉంటూ ఇవాళ ఈ పెస్టిసైడ్స్లో కానీ, కెమికల్స్ విషయంలో కానీ రైతుల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఒక సేంద్రియ వ్యవసాయం వైపుగా నడిపించే దిశగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇంత తీవ్రమైన సమస్య గురించి ప్రజలకు చెప్పి, లేదా రైతులకు చెప్పి, వీళ్ళకి చెప్పిన దాని తర్వాతనే దాని మీద జాగ్రత్త పడడానికి అవసరం. ఇవన్నీ సమస్య చెప్తున్నప్పుడు ఇన్ని తీవ్రంగా కేసులు ఉన్నాయి, ఇన్ని కొత్త కేసులు వస్తున్నాయి, ఇంతమంది ప్రాణాలు పోతున్నారు అంటున్నప్పుడు ప్రజల్లో భయాందోళన కలగచ్చు. కానీ ఆ సమస్య గురించి చెప్పకపోతే ఆ సమస్యకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తీసుకునే అవకాశాన్ని మనం కోల్పోతాం. ఒక ఆరోగ్య వ్యవస్థని, పటిష్టమైన ఆరోగ్య వ్యవస్థని క్యాన్సరే కాకుండా మిగతా వాటిలో కూడా తీసుకునే దిశగా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ప్రధానంగా నేను చెప్పినట్టుగా ఈ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ తీసుకునే దిశగా కూడా ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. ఇవాళ అందుకనే ప్రతి ఒక్కరి ఇంటి దగ్గరికి పేషెంట్ హాస్పిటల్కి రాకుండా వారి ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి 42 రకాల పరీక్షల్ని దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో చేయట్లేదు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో చేస్తున్నాం. దానికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక డిసీజ్ బర్డన్ ఏది ఉందో మ్యాపింగ్ చేసి దాని కేటగిరీ డిసీజ్ ప్రొఫైల్ చేసి ఇండివిజువల్ డిసీజ్ ప్రొఫైల్ తయారు చేసి నార్మల్, లో రిస్క్, మీడియం రిస్క్, హై రిస్క్ చేసి దానికి అనుగుణంగా రాబోయే రోజుల్లో టెక్నాలజీని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ ఒక సంజీవిని డిజిటల్ హెల్త్ ప్లాట్ఫామ్ ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఇది కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే మొట్టమొదటిసారిగా జరుగుతోంది. దీని కారణంగా రాబోయే ఇబ్బందుల గురించి, వారి ఏ సమస్యలు ఎదుర్కోబోతున్నారు, ఏ నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ బారిన పడిపోతున్నారు, దాని తర్వాత ఎటువంటి తీవ్ర దుష్పరిణామాలు ఉండబోతున్నాయనే విషయాన్ని అవగాహన కలిగించడమే కాకుండా ఆ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కావాల్సిన దిశగా కూడా రాష్ట్రాన్ని, ప్రజల్ని నడిపించే దిశగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. అయితే 25 సంవత్సరాలుగా తెలుగు రాష్ట్రాలు కాకుండా బయట రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన ప్రజలకి విశేషమైన సేవలు అందిస్తున్న బసవతారకం ఇండో-అమెరికన్ హాస్పిటల్ ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా వచ్చి అమరావతి ప్రాంతంలో కూడా 1000 పడకల ఆసుపత్రిని ప్రారంభిస్తున్న సందర్భంగా నేను ప్రత్యేకంగా నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ సేవా ప్రస్థానాన్ని కొనసాగించాలా, సమాజంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న పేదలను ఆదుకోవడానికి, ప్రధానంగా అతి ఖరీదైన క్యాన్సర్ నుంచి సమాజాన్ని రక్షించే దిశగా ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రయత్నాలకి సమాంతరంగా మీరు చేస్తున్న ప్రయత్నాలు కొనసాగాలని, ప్రస్థానం కొనసాగాలని, ఎవరైతే ఏ లక్ష్యంతో, సముద్ర లక్ష్యంతో డాక్టర్ స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారు దీన్ని తీసుకొచ్చారో ఆ సేవానిరతిని ముందుకు కొనసాగించి ప్రజల మన్నలను కొనాల్సిందిగా మిమ్మల్ని కోరుకుంటూ నాకు ఇవాళ అవకాశం కలిగించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. భారత్ మాతాకి. Honorable Minister Satyakumar Yadav garu, thank you Andi, thank you very much. Ladies and gentlemen, it gives us great pleasure to welcome all of you once again for this remarkable milestone, 25 years of hope, healing and humanity of Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Institute. What began as a compassionate dream inspired by Srimati Basavatarakam garu and brought to life by the visionary leadership of the legendary N.T. Ramarao garu has today evolved into one of India's most respected cancer care institutions.
For a quarter of a century, this hospital has stood as a beacon of world-class treatment, affordable care, groundbreaking innovation, and unwavering compassion. As we reflect on 25 years of service and look ahead to an even more promising future, behind every milestone are countless stories of courage, resilience, and lives transformed. The Silver Jubilee is not merely a celebration of achievements, but a tribute to every patient, doctor, caregiver, donor, and well-wisher who has been a part of this extraordinary journey. Ladies and gentlemen, on that note, may we take the pleasure to invite all the dignitaries onto the stage for the ceremonial lamp lighting. May I request the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, to please join us on the stage and light the ceremonial lamp. We also take the pleasure to call upon Managing Trustee and Chairman Padma Bhushan, Sri Nandamuri Balakrishna Garu, to kindly join us on stage for the lighting of the lamp. May I also call upon Sri Venkaiah Naidu Garu, former Vice President of India, to please come up onto the dais and light the ceremonial lamp. It gives us great pleasure to welcome Srimati Anupriya Patel Garu, Honorable Union Minister of State for Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers. We also take the pleasure to call upon Sri Damodar Rajanarasimha Garu, Honorable Minister of Health, Government of Telangana. We also welcome Sri Satyakumar Yadav Garu, Honorable Minister for Health and Family Welfare, Government of Andhra Pradesh. Request all the dignitaries to join us on the dais for the ceremonial lighting of the lamp. I also take the pleasure to invite Raghav Garu to join us for the lamp lighting. महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिम् Conceptualized, directed and executed by Shreyas Media, the #1 in India, USA and Canada. Are we doing bouquets? Bouquets చేస్తామా? లేదు. Request Madam Ramani to present a bunch of flowers to our dignitaries onto the stage and welcome them.
Request Chairman Garu Shri Nandamuri Balakrishna Garu to present a bouquet to the Honorable Chief Minister Shri Nara Chandrababu Naidu Garu. Also welcome Srimati Anupriya Patel Garu, Honorable Union Minister of State for Health and Family Welfare. Shri Venkaiah Naidu Garu, former Vice President of India. Shri Damodar Rajanarasimha Garu. అలాగే శ్రీ సత్యకుమార్ యాదవ్ గారికి కూడా పుష్పగుచ్చాన్ని అందించవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. Thank you, sir. Thank you very much. Ladies and gentlemen, some individuals leave their mark on a profession. A rare few leave their mark on generations. For over 5 decades, he has reigned as one of India's cinema's most celebrated icons. As a 3-time MLA, he has earned the trust of people through public service. As chairman of Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital for the past 16 years, he has passionately carried forward a mission of healing, hope and compassion, touching countless lives. Whether on the silver screen, in the public life, or through the globally acclaimed Unstoppable show, he continues to inspire millions with his energy, commitment, and larger-than-life presence. Ladies and gentlemen, it is my great honor and privilege to invite the chairman of Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Center, actor, leader, humanitarian, Shri Nandamuri Balakrishna Garu, to address the distinguished gathering with his opening remarks. వాగర్తావ సంపర్తో వాగర్త పతిపతే జగత పితరో వందే భారతీ పరమేశ్వరం. Good evening to all. It's a privilege and an honor to welcome such an august gathering on this very special occasion. Respected dignitaries, respected dignitaries on the dais, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, our respected elder statesman Shri Pparticipates Venkaiah Naidu Garu, former Vice President of India, Honorable Union Minister of State for Rural Development and Communications, Government of India, Shri Basavatarakam Chandrasekhar Garu, Honorable Minister of State for Health and Family Welfare, Government of India, Srimati Anupriya Patel ji, Honorable Minister for Health and Medical and Family Welfare, Government of Telangana, Shri Damodar Rajanarasimha Garu, Honorable Minister for Health, Medical and Family Welfare, Government of Andhra Pradesh, Shri Satyakumar Yadav Garu, so distinguished guests, doctors, respected former chairmen and trustees, our donors and well-wishers, our dedicated staff, our partners, members of the media and friends from across the world. My warm regards to all of you. Namaskar. Tonight, I stand before you not as an actor, not as a public representative, but as a son. A son who still remembers in 1984, when my mother, Srimati Basavatarakam Garu, was battling cancer, we had access to treatment. But what we witnessed around us stayed with us far more deeply than our own struggle. People were not just fighting disease, they were fighting circumstances. Families were not only worried about survival, but they were worried about affordability. In the midst of her own pain, my mother asked a simple yet powerful question. If we can fight this because we have the means, what happens to those who don't? That was a humble question from a noble heart. And the question became our responsibility. My father,
Shri Nandamuri Taraka Ramarao Garu transformed responsibility into a mission. In 1989, he laid the foundation for this institution with an unwavering belief that no life should be lost because treatment was out of reach. Those early years were not easy. This institution was not built in comfort. It was built with commitment, with conviction, with purpose. With deep respect, I remember Dr. Kodala Shivaprasad Garu, who was the founder chairman of Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Institute, and Dr. Tulsi Parvati Polavarapu Garu, and Sri Kakatiya Venkateshwarlu Garu, who stood by this vision when it needed the most strength. I also remember with gratitude all our former chairman, trustees and supporters who carried the vision forward with unwavering dedication. On June 22nd, 2000, the sacred promise became a living reality. The hospital was inaugurated by the then Prime Minister of India, Shri Atal Bihari Vajpayee ji, in the presence of Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, the Chief Minister of United Andhra Pradesh. That moment was not the opening of a hospital, it was the beginning of a lifeline. For many, it was a hospital, but for thousands, it became a hope. From a modest beginning, this institution has grown into one of India's leading comprehensive cancer centers. Today, we are a 650-bedded world-class facility. Every single day, our team performs 35 to 40 complex surgeries. More than 200 patients receive chemotherapy daily, and our radiation oncology services treat nearly 500 patients a day, making it one of the highest volumes in the country. Over the years, more than 3.75 lakh patients have received treatment here. But let me say this honestly, we have never measured our success in numbers. The true measure of the institution lies in moments. A child who once walked into the hospital with fear walks out with a smile. A child, and the smile is not just a smile. It is a family breathing again. It is fear turning into courage. It is life finding its way back. Our journey has also been strengthened at critical moments by extraordinary support. The Sri Dorabji Tata Trust timely contribution in 2005 because of our the combined state chief minister intervention, chief minister his intervention, Mr. Nara Chandrababu Naidu Garu and the MP lads gave immense movements to our growth, enabling us to build advanced radiation facilities and establish our own our bone marrow transplantation program, which was the first in South India, in India. That is a 12-bedded unit which I had started, which has today grown into one of the most respected programs in the region. At the same time, government support has played a transformative role. Through schemes like Arogya Shri and PMJAY, lakhs of patients have received life-saving treatment. From the bottom of my heart, I express my sincere gratitude to all governments, whether it was the United Andhra Pradesh or today's Telangana and Andhra Pradesh. Every leadership has stood with us, and more importantly, stood with patients who needed it the most. Because cancer is not just a disease, it's a financial, emotional, and generational burden. Many families are forced to sell everything they have, but these schemes have protected them, supported them, and given them a fighting chance. I humbly request continued and increased support for such initiatives so that even more lives can be saved. We are not alone in this journey. From large corporate organizations supporting us through CSR, to individuals who gave not because they had more, but because they felt more from inside. From supporters across India to our Telangana, to our Telugu community across the world, particularly in the United States, Australia, and many other countries. Organizations like TANA, Telugu Association North America, and NATS, North American Telugu Society, and many Telugu associations who stood with us time and again. Our fans
who responded with trust and stood beside us always. And our partners and suppliers who ensured that world-class treatment remained accessible and humane. Because they understood that behind every effort, there is a life waiting. All of you did not just support an institution. You stood between fear and hope, between illness and healing, between despair and a second chance. For that, we remain forever grateful. Our doctors who fight battles every single day with skill and compassion, our nurses who stand beside patients in their most vulnerable moments, our paramedical teams who ensure precision in every treatment, and our non-medical staff who keep this institution running tirelessly. They do not just a job, they carry responsibility, they carry emotion, they carry lives. Many times they go beyond duty, becoming strength, comfort and family. To each one of them, I offer not just my thanks, but my deepest respect. Today, as we celebrate this milestone, we also embrace even greater responsibilities ahead. In Amaravati, we are building a 1,000-bed world-class cancer hospital, and in Hyderabad, we continue to expand with advanced technologies and wider reach and the increase of incidence. Because our belief remains unchanged, the best care should not be out of reach, it should be within reach for everyone. 25 years ago, we made a promise and we kept it. But tonight, we are not celebrating that. We are renewing it. To do more, to reach further, and to stand stronger. With your support, with the dedication of our doctors and staff, and with the blessings of my parents, we will continue this journey until the day no patient is denied treatment because of money, until the day no family has to walk away helpless, until the day cancer is no longer feared but confronted with courage and conquered with care. రోగాన్ని మాత్రమే కాదు, నిరాశను కూడా జయించే రోజు వచ్చే వరకు ఈ పోరాటం ఆగదు. ప్రతి రోగి గెలిచే వరకు, ప్రతి కుటుంబం నవ్వే వరకు బసవతారకం సేవలు ఇలాగే మీ అందరి సహకారాలతో కొనసాగుతూనే ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. Check. Thank you, sir. Thank you very much. On that note, ladies and gentlemen, a leader committed to advancing healthcare, innovation and public welfare across the state. May I now request Honorable Minister for Health, Medical and Family Welfare, Science and Technology, Government of Telangana, Shri Damodar Rajanarasimha Garu to share his thoughts. Respected Chandrababu Naidu Garu, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, respected Venkaiah Naidu Garu, former Vice President of India, Srimati Anupriya Patel ji, Honorable Union Minister for State Health and Family Welfare, Government of India, P. Chandrasekhar Garu, Satyakumar Yadav Garu, distinguished public representatives, eminent medical experts, cancer survivors, donors, members of the Basavatarakam Hospital family and the esteemed guests. It is a matter of great pleasure and privilege for me to participate in the Silver Jubilee celebrations of Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Institute. I extend my heartfelt congratulations to the Basavatarakam Hospital team for their exemplary services to the society in the field of cancer care. My special appreciation to Sri Nandamuri Balakrishna Garu for carrying forward the legacy of NTR Garu, not only in the cinema but also in the public service and the humanitarian work. His unwavering commitment to upholding the vision of NTR Garu. NTR Garu was not only a legendary actor but also a visionary leader who created history in Indian politics.
The Basavatarakam Cancer Hospital stands today as a living tribute to the courage and the inspiration of Srimati Basavatarakam garu. This hospital is a lasting testament to the foresight, compassion and vision of Sri N.T. Ramarao garu. For 25 years, this institution has been providing hope, healing and support to lakhs of cancer patients. A distinguished journey of service. Basavatarakam Cancer Hospital has emerged as a beacon of hope and a symbol of trust for cancer patients, providing quality cancer care to lakhs of patients, whether they are inpatient or the outpatient, by offering world-class treatment at an affordable cost. Cancer is one of the most significant non-communicable diseases confronting our society today. Changing lifestyles, dietary habits, environmental factors, and to some extent genetics are driving the rise in cancer cases. Telangana is also facing the steady growth of cancer cases, which is alarming. Cancer causes families to face anxiety, emotional distress, and financial hardship. This reality underscores the need to focus on public awareness, early detection, and treatment. The government of Telangana is implementing a comprehensive cancer policy. Telangana has declared cancer as a notifiable disease. We have established a state cancer registry and a cancer portal to report cancer cases. We have established cancer care centers in teaching hospitals across the district headquarters to ensure that every patient receives quality cancer treatment within their own district. MNJ is declared as a center of excellence in cancer care. The government is prioritizing not only NIMS and MNJ but also the establishment of regional cancer care centers. AI-based robotic surgeries and bone marrow transplant reflect the government's commitment to modern cancer care. Healthcare should not become a financial burden on families, as out-of-pocket expenditure often leads to financial distress. The government of Telangana is implementing Arogyasri with the government of India, which is playing a vital role in providing cancer treatment, including major surgeries and transplants. In this regard, I especially appreciate the services being rendered by the Basavatarakam Cancer Hospital. It is our collective responsibility to serve the society. This Silver Jubilee is an opportunity to renew our commitment for the future of the society, to eradicate cancer. I once again extend my heartfelt congratulations to Nandamuri Balakrishna Garu and his team. Thank you all. Thank you very much, sir. On that note, I request Chairman Garu to felicitate Honorable Minister Damodar Rajanarasimha Garu with a memento. I request Chairman Garu to present a memento to Honorable Minister Satyakumar Yadav Garu as well. Thank you, sir. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we now move on to the felicitation ceremony. Behind every institution that transforms lives are visionaries who dared to dream, leaders who guided the journey, and generous hearts who made it possible. At Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital celebrates 25 years of hope and healing. We take a moment to honor our founding members, board members, and valued donors whose unwavering support has shaped this remarkable legacy. Ladies and gentlemen, let us begin the felicitation ceremony. The first batch, may I request Madam Anupriya Patel Garu to do the felicitation and honor the recipients.
the first batch of founding board members. May I call upon Dr. Kodala Sivaprasad Rao Garu. On behalf of him, Dr. Kodala Sivaramakrishna Garu will be receiving the founding managing trustee. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Call upon founding trustee Shri P.S. Ram Mohan Rao Garu. Shri P.S. Ram Mohan Rao Garu. Shri Ram Mohan Rao Garu. Founding board members, please put your hands together. Ladies and gentlemen, 25 years of legacy and the journey we are witnessing the founding members here on this dais. May I request Shri M.V.S. Ramarao Garu to kindly join us next. On behalf of Shri Matkumalli Veera Venkata Satyanarayana Murthy Garu, Shri M.V.S. Ramarao Garu will now receive the felicitation. Next up, may I call upon Sri G. Raghav Reddy Garu, trustee of G. Pulla Reddy Sweets, Sri Raghav Reddy Garu, Sri B. Krishna Garu. May I call upon Sri B. Krishna Garu. Next up, may I call upon Sri Paturi Ramarao Garu to please come on to the stage. Post that, Sri Satish Reddy Garu on behalf of Dr. Anji Reddy Garu. Sri Paturi Sumant Garu on behalf of Sri Paturi Ramarao Garu. Sri Satish Reddy Garu on behalf of Dr. Anji Reddy Garu. Sri Satish Reddy Garu on behalf of Anji Reddy Garu. May I call upon Srimati Usha Modi Garu on behalf of Sri Pramod Modi Garu.
Thank you, ma'am. Thank you very much. Next up, may I request Dr. Pemasani Chandrasekhar Garu to felicitate next set of founding donors. Thank you, ma'am. Thank you very much. Sri Veeraya Garu, on behalf of Sri P. Venkateswarlu Garu, I call upon Veeraya Garu to kindly join us. Founding donors, may I call upon Sri C.H. Kiran Garu, Srimati P. Parvati Garu, Sri Sushil Kapadia Garu to please come up. Sri C.H. Kiran Garu, Srimati P. Parvati Garu, recurring individual donors, may I call upon Sri Chandru Venkateswarlu Garu on behalf of Srimati Chandru Tulasamma Garu. Venkateswarlu Garu, request you to please come up onto the dais. And next up, may I call upon Dr. P.S. Raju Garu, Sri P. Sitaram Raju Garu, Sri Kommareddy Nagabhushan Garu, Sri Charan Raj Garu, Annalura, Sri Seshireddy Garu, Mrs. Meghana Infra, Sri Sugadish Gudipalli Garu, Sri Pendyala Papaya Sastri Garu, all the recurring individual donors. May we all put our hands together for making this huge 25 years of legacy possible. The regular donors, recurring individual donors, thank you and a huge gratitude. Dr. P.S. Raju Garu, Sri P. Sita Ramaraju Garu, Sri Kommareddy Nagabhushan Garu, Sri Charan Raj Garu, Sri Seshireddy Garu, Sri Sugadish Gudipalli Garu. Samaya bhavam valla dayachesi twaraga ravalsindiga manavi chestunam. Sri Pendyala Papaya Sastri Garu,
Srimati Pendyala Sita garu, on behalf of Sri Pendyala Papai Sastri garu. Thank you, sir. Thank you very much. May I now call upon Gautami ma'am to please come up onto the dais and receive the felicitation. Madam Gautami garni Vedik మీదకి రావాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. Call upon Mamta Mohandas garu to please join us on the dais, and Anantapur Swapna garni kuda Vedik మీదకి రావాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. టైం ఎక్కువ లేదా? స్వప్న అనంతపూర్ నుంచి విచ్చేశారు. స్వప్న గారిని కూడా రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మమతా మోహన్ దాస్ గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. పెద్దలు రామ్మోహన్ గారు, ఫౌండింగ్ ట్రస్టీ, వారు ఒక్క నిమిషం పాటు మాట్లాడతారు. సార్, సమయాభావం వల్ల దయచేసి క్లుప్తంగా మాట్లాడవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. అనంతపూర్ స్వప్న గారికి సత్కారం అనంతరం రామ్మోహన్ గారు మాట్లాడతారు. రామ్మోహన్ గారు. I have requested for this privilege from the chairman of the board of trustees of this hospital for 2-3 simple reasons. The first reason is that I am the only surviving founding trustee of this foundation. That is what gives me the privilege. In fact, I had myself forgotten, but I was reminded by the chief financial officer of the foundation that I am one of the 2 or 3 signatories on the trust deed of this foundation. That is one reason. The second reason is many speakers before me have explained how the idea of a cancer hospital has been transformed by Sri late N.T. Ramarao Garu
and then followed by the Chief Minister of the then Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu garu. But one thing has not been revealed till now, and I thought I should reveal it for the benefit of all those who are seated on the dais and all those who are assembled. On one fine morning in 1988, I think it was, Dr. Nori Dattatreya, who gave his message via the media, via the digital media, he came to call on the then Chief Minister, Sri N.T. Ramarao. And he went and sat with him and conveyed to him that in her last moments before she passed away, Srimati Basavatarakam garu conveyed a wish to Nori Dattatreya that while she passed away in his hands after proper treatment, something should be done for all the thousands and lakhs of people who contract cancer and suffer immensely from time to time. So Dattatreya suggested to the then Chief Minister that they should do something to perpetuate the memory of Srimati late Basavatarakam. And then the then Secretary of the Chief Minister, P.L. Sanjeev Reddy, who belonged to the IAS, he was the one who suggested to the Chief Minister that the memory of late Srimati Basavatarakam garu can be perpetuated by founding a cancer hospital. It was P.L. Sanjeev Reddy's suggestion to the Chief Minister that led to the formation of this hospital, and therefore it seems appropriate that we also remember Dr. P.L. Sanjeev Reddy on this very august occasion. And then 10 years passed without any progress. I don't have to, I would have wished to tell a lot about it, but I only tell you one thing, that after laying the foundation stone of the hospital, Sri late N.T. Ramarao garu left office within 4 or 5 months, and no progress could be made after that. And at one point of time, the successor government suggested that since no progress has been made, the land could be returned to the state government. It was at that stage that I made my humble contribution to this founding of this hospital by taking up the matter with the then Chief Minister, late N. Janardhan Reddy. I sat with him for an hour and explained to him the background of this institution and persuaded him to withdraw all the objections and allow the trust to continue with the work. And then N.T. Ramarao came back to office, and then he reconstituted the board which was responsible for what we are seeing today. I thought with these few words, I should mention these words because these are not known to anybody else except me, who was not only a founding trustee, but I continued as a trustee till 1999. And in early 2000 or late 99, I resigned from the trust to make way for Dr. Tulsi to come into the board. And that is how the whole thing has happened. And I'm very happy that today we see an institution of great excellence which ranks among the top cancer institutions, not only in India, but in the world itself. And with these few words, I thank you, the chairman, for giving me the opportunity to say something on this occasion. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. And may I now request Honorable Minister for State for Rural Development and Communications, Dr. Chandrasekhar Pemasani garu, to address the gathering.
థ్యాంక్ యూ. ప్రజాసేవనే పరమావధిగా, అనుభవాన్ని ఆయుధంగా, అధికారాన్ని బాధ్యతగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రగతికి బాటలు వేస్తున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, పల్లె నుంచి పార్లమెంటు వరకు, విద్యార్థి నాయకత్వం నుంచి ఉపరాష్ట్రపతి వరకు పోరాటంతో ప్రారంభమైన ప్రయాణం, ప్రజాసేవతో పరిపూర్ణమైన ప్రస్థానం, తెలుగు తేజంగా భారత ప్రజాస్వామ్యానికి చిరునామాగా నిలిచిన శ్రీ వెంకయ్య నాయుడు గారికి, రాజకీయాల్లో ప్రజా విశ్వాసానికి, నాయకత్వంలో నమ్మకానికి, ప్రజాసేవలో మానవత్వానికి కథానాయకుడైనటువంటి శ్రీ నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి, మా సహచరులు మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ హెల్త్ అండ్ కెమికల్స్ అనుప్రియ పటేల్ గారికి, రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు సత్యకుమార్ యాదవ్ గారికి, దామోదర్ రాజనరసింహ గారికి, వీరితో పాటుగా అన్నగారి ఆశయాల అజరామర రూపం, సహచర స్మృతి నుంచి పుట్టిన సంకల్పం, లక్షలాది కుటుంబాల విశ్వాసం, క్యాన్సర్ చికిత్సకు సజీవ సాక్ష్యం అయిన బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ నిర్వాహకులకు, వైద్య నిపుణులకు, సేవాభావులైన సిబ్బందికి, దాతలకు మరియు ఇక్కడ సమావేశమైనటువంటి మహనీయులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. గొప్ప ఆశయంతో ఎదుటివారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాలి అనేటువంటి ఆలోచనతో ప్రారంభమైనటువంటి ఏ కార్యక్రమమైనా కూడా విజయాన్ని సాధిస్తుంది, చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది. అందుకు మన ముందున్నటువంటి ఉదాహరణలు రెండు. ఒకటి తెలుగుదేశం పార్టీ, మరొకటి బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్. తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక ఆత్మగౌరవ ఉద్యమం అయితే బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఒక మానవతా ఉద్యమం. తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రజల గౌరవాన్ని కాపాడటానికి పుట్టింది. ఈ బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడడానికి పుట్టింది. రెండింటి వెనుక ఒకే మహానుభావుడు అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారి దూరదృష్టి, మహోన్నత సంకల్పం, గొప్ప సేవాతత్వం ఇందులో ఉంది. తెలుగువారి ఆత్మగౌరవం కోసం ఆవిర్భవించినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ 40 సంవత్సరాలుగా ప్రజల హృదయాల్లో నిలిచింది. తన జీవిత భాగస్వామి అనుభవించినటువంటి బాధను మరే పేద కుటుంబం అనుభవించకూడదనే సంకల్పంతో ఆవిర్భవించినటువంటి ఆసుపత్రి 25 సంవత్సరాలుగా లక్షలాది మందికి ఆశాకిరణంగా నిలిచింది. క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నటువంటి కుటుంబాలు ఎదుర్కొనే ఆర్థిక మానసిక కష్టాలను దూరం చేస్తూ పేద మధ్య తరగతి ప్రజలకు కూడా అత్యాధునిక ప్రపంచ స్థాయి క్యాన్సర్ చికిత్స పొందాలనే లక్ష్యంతో ఈ సంస్థను ఆ రోజు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సంస్థ గొప్పదనం ఏంటంటే, ఆ రోజు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నటువంటి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు కేవలం ఈ ఒక్క హాస్పిటల్ ఓపెనింగ్కి మాత్రమే వచ్చారు అంటే అది ఆ రోజు అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారి మీద కానీ, నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద కానీ ఉన్నటువంటి ఒక గౌరవం, అభిమానం అని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. అయితే ఆశయం ఒక్కటే ఉంటే కేవలం ప్రారంభం మాత్రమే అవుతుంది. అయితే ఆచరణ ఉంటే మాత్రమే అవి ముందుకు వెళుతుంది, తరతరాలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తుంది. బసవతారకం వంటి ఆసుపత్రి, మహోన్నత సంస్థలు 25 సంవత్సరాల పాటు విజయవంతంగా ముందుకు సాగినా, ఈరోజు ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో హైటెక్ సిటీ అభివృద్ధి చెందిన, బయోటెక్నాలజీ రంగం వికసించిన, ISB IIIT వంటి సంస్థలు అంతర్జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు పొందినా అవి యాదృచ్ఛికంగా జరిగినటువంటి విజయాలు కాదు, కాలం కల్పించినటువంటి అద్భుతాలు అంతకంటే కాదు. ఆలోచనలను ఆచరణంగా మలిచిన కార్యదీక్షకు, నిరంతర పర్యవేక్షకు, అంకిత భావానికి సజీవ సాక్ష్యాలు. ఆ సజీవ సాక్ష్యాలకు నాయకుడే తెలుగు జాతి ఎప్పటికీ నిలబడి ఉండే, రుణపడి ఉండే శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. 100 పడకలతో ప్రారంభమైనటువంటి ఈ ఆసుపత్రి ఈరోజు 650 పడకలతో, 225 పడకల ఆరోగ్యశ్రీతో, 250 మందికి పైగా వైద్యుల సహకారంతో, దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా 12 మడకల బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్తో, 3 లక్షల పైగా అవుట్ పేషెంట్లకు వైద్యం,
90,000 మందికి పైగా ఇన్పేషెంట్ చికిత్సలు. టాటా రీసెర్చ్ సెంటర్ తర్వాత 8,000కు పైగా అత్యధిక సంవత్సరానికి శస్త్రచికిత్సలు అనేక రకాలుగా ముందుకు వెళ్తా ఉన్నారు. పేద వర్గాలకి ఆరోగ్యశ్రీ, ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకాల ద్వారా వేలాది మందికి ఈ రోజున ఉచిత వసతి భోజన సదుపాయాలతో జరుగుతూ ఉంది. కేవలం ట్రీట్మెంట్నే కాకుండా ఇందా చూపించినట్టుగా ఈరోజు స్క్రీనింగ్కి మొబైల్ యూనిట్స్ని పెట్టారు. అత్యాధునికమైనటువంటి యంత్రాలు, అంటే దాదాపు 6 లీనియర్ యాక్సలరేటర్, ఒక్కొక్క లీనియర్ యాక్సలరేటర్ 30 కోట్లు, 6 ఉన్నాయంటే అవే 180 కోట్లు. పెట్ స్కాన్, ఇలా అత్యాధునికమైనటువంటి యంత్రాలతో ఈరోజు చికిత్స నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఎంతోమందిని తయారు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ రోజున, పారామెడికల్ సిబ్బందిని కానీ నర్సింగ్ సిబ్బందిని కానీ. ఈ విధంగా క్యాన్సర్ అంటే ఈరోజు గుర్తుకు వచ్చేది బసవతారకం. ఎందుకంటే నేను కూడా గుంటూరు పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉన్నాను. నా నియోజకవర్గంలో ఎవరైనా సరే నన్ను అడిగే క్యాన్సర్ రిఫరల్ సెంటర్ బసవతారకం మాత్రమే. నేను మీ అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ సంస్థ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్గా పనిచేస్తూ ఉంది. వచ్చిన ఆదాయం మొత్తం మళ్ళీ ఆసుపత్రి అభివృద్ధికి ఈ రోజున పెట్టుబడిగా పెడతా ఉన్నారు. బయట కార్పొరేట్ హాస్పిటల్తో పోలిస్తే 30 నుంచి 40% తక్కువ ధరకు ఈరోజు వస్తూ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఈరోజు ఇక్కడ ప్రారంభమైనటువంటి ఆసుపత్రి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రోద్బలంతో ఈరోజు రేపు అమరావతిలో కూడా 21 ఎకరాలలో దాదాపు 700 కోట్ల రూపాయలతో 1000 పడకలతో మొదటి ఫేజ్ 500, తర్వాత 500 పడకలతో అమరావతిలో కూడా ఇటువంటి సంస్థ రాబోతా ఉంది. అయితే ఆఖరిగా ఆస్తులకు వారసులు చాలామంది ఉంటారు, కానీ ఆశయాలకు వారసులు కొందరే ఉంటారు. తల్లి రుణానుబంధాన్ని, తండ్రి సంకల్పాన్ని నిలబెట్టిన అరుదైన తనయుడు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది శ్రీ నందమూరి బాలకృష్ణ గారు. ఈ ఆసుపత్రి అభివృద్ధి కోసం నందమూరి బాలకృష్ణ గారు చేసినటువంటి కృషి విశేషమైనది. నేను రాజకీయాల్లోకి రాకముందు అమెరికాలో ఉన్నాను. వీరు విదేశాలకి తన సినీ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలకు వెళ్ళిన ప్రతిసారి ఆ ప్రయాణం వెనుక అభిమానులను కలవాలనే ఉద్దేశంతో పాటు బసవతారకం ఆసుపత్రికి మద్దతు సమీకరించాలనే తపన కూడా ప్రత్యక్షంగా చూసినటువంటి వ్యక్తిని నేను. ఒక కళాకారుడిగా కాకుండా ఒక కుమారుడిగా, ఒక ట్రస్టీగా, ఒక సేవకుడిగా ఆయన ఈ బాధ్యతను నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ స్థాయి సినీ వైభవం, ఈ స్థాయి ప్రజాదరణ, ఈ స్థాయి సిరి సంపదలు ఉన్న వ్యక్తికి ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే తండ్రి నాటిన మహావృక్షానికి వారు ఈరోజు నీరు పోస్తూ ఉన్నారు. బాలకృష్ణ గారి అంకిత భావం, దాతల సహకారం, వైద్యుల సేవాభావంతో ఈ బసవతారకం హాస్పిటల్ మరింత ఉన్నత శిఖరాలకి తప్పకుండా అధిరోహిస్తుంది. ఇది ప్రేమకు అంకితమైనటువంటి ఒక పవిత్ర క్షేత్రం. 25 సంవత్సరాల క్రితం నాటిన ఒక సంకల్ప బీజం. ఎందుకంటే ఇది బాధలో ఉన్న వారికి ఒక భరోసా, నిరాశలో ఉన్న వారికి ఒక ఆశ, జీవితం కోసం పోరాడుతున్నటువంటి వారికి ఒక కొత్త అవకాశం. ఇలాంటి సంస్థను ముందుకు తీసుకువెళ్తున్న అందరికీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాను. వీరే కాకుండా ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా సహకరిస్తున్నటువంటి నారా బ్రహ్మణి గారు, మా సహచరులు భరత్ గారు, అదేవిధంగా రామ్మోహన్ నాయుడు గారు ఈరోజు రాలేకపోయారు. వారు కూడా సందేశాన్ని నా రూపంలో ఇవ్వమన్నారు. ఎందుకంటే వారికి అమిత్ షా గారితో గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ మీటింగ్ ఉండి రాలేకపోయారు. నా సందేశము కూడా వారి సందేశమే. కాబట్టి ఆఖరిగా ఆ రోజు షాజహాన్ తాజ్మహల్ ప్రేమకు సాక్షిగా ఎలా కట్టి ఈ రోజుకి గుర్తు ఉందో, ఈ బసవతారకం హాస్పిటల్ అన్నగారి ప్రేమ సాక్షిగా చరిత్రలో నిలిచిపోవాలని కోరుకుంటూ నన్ను ఆహ్వానించిన మీ అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దట్ ఇన్స్పైరింగ్ అడ్రస్. చైర్మన్ గారిని మెమెంటోతో సత్కరించవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. శ్రీ డాక్టర్ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ గారికి సత్కారం. వెంకటేశ్వర స్వామి మెమెంటో. Thank you, sir. Thank you very much. Ladies and gentlemen, it gives us great pleasure whose contributions to strengthening healthcare and public welfare continue to impact lives across the nation. It's indeed a privilege and honor for Basavatarakam Cancer Hospital and Research Institute
for having the Honorable Minister of State for Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers, Government of India, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। अभी हम अनुरोध करते हैं आपका संदेश और मार्गदर्शन करें। Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Chandrababu Naidu ji, former Vice President of India, Honorable Shri M. Venkaiah Naidu ji, Honorable Union Minister of State for Rural Development, my colleague in the Parliament, Shri Chandrasekhar Pemmasamy ji, Honorable Minister for Health, Medical and Family Welfare, Government of Telangana, Shri Damodar Raj Narasimha ji, Honorable Minister for Health and Family Welfare and Medical Education, the Government of Andhra Pradesh, Shri Satya Kumar Yadav ji, Trust Board Member Shri Bharat Mathu Kumili ji, Honorable Member of Parliament, and the Chairman and Managing Trustee of the Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Institute, the man who's brought us all here today, Shri Nandamuri Balakrishna ji. All the eminent guests who are present here today on this occasion, distinguished members of the medical fraternity, cancer survivors, our friends from the media, ladies and gentlemen, a very good evening and namaskar. I have great delight in joining you all today for the Silver Jubilee celebrations of the Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Institute, an institution which stands as a shining example of compassionate care, dedicated service to humanity, and social commitment. On this momentous occasion, I convey my heartfelt greetings to the trustees, to the management, to all the dedicated team of doctors, the entire staff, the donors, and every other key stakeholder who's contributed immensely in this remarkable journey of nearly 2.5 decades. Congratulations to all of you. We all know that the sufferings of late Srimati Basavatarakam ji, who lost her life to cancer, became the inspiration for establishing this institute. And as I understand, the vision of late Dr. N.T. Rama Rao ji, the then Chief Minister of the state, was not merely to build a hospital, but to create a center of excellence which would ensure affordable and quality cancer care to every section of the society, particularly the underprivileged ones. And over the last 2.5 decades, I am happy to note that the institution has built an inspiring legacy where it combines advanced medical treatment and technologies with a strong commitment to both affordability as well as inclusivity. And the fact that a large number of the patients or the beneficiaries, they come from the economically weaker section of the society, it reflects the true spirit of service. I am particularly pleased to note that the institution has evolved into a comprehensive cancer care center with not just advanced treatment facilities and research capabilities, but also pediatric oncology services, palliative care, and most importantly, extensive community outreach programs. The contribution of the Institute towards cancer screening as well as building awareness, particularly in the rural and the underserved areas, demonstrates
that healthcare institutions can play a transformative role beyond the hospital walls. Friends, cancer today has emerged as a significant public health challenge for our country. And in India, we have roughly around 15 lakh new cancer cases every year. While the advancements in the medical technologies and treatments have improved the rate of survival and the patient care outcomes, the burden of cancer continues to rise. And there are several factors behind it. The changes in the lifestyle that has come, the environmental factors, several factors which govern this continuous rising burden. And the real challenge that lies before us today is not just in providing affordable and quality treatment, but in preventing cancer and also in detecting cancer at an earlier stage. Because the entire medical fraternity understands that if you detect cancer early, it can improve the rates, the chances of survival. And Government of India has recognized cancer treatment as a key public health priority. We have a dedicated national program for the prevention and control of the non-communicable diseases, especially cancer, and comprehensive services are being provided, which includes everything right from prevention to screening to diagnosis, treatment, follow-up, and palliative care. All that is being strengthened across the length and breadth of the country today. And I'm also very proud to state here today that India has undertaken one of the world's largest population-based screening programs through a network of nearly 184,000 primary healthcare facilities, now called the Ayushman Arogya Mandir, across the length and breadth of the country, where every Indian citizen who's aged 30 years and above is being screened free of cost for 3 types of common cancer: oral cancer for both men and women, and breast and cervical cancer screening for women of this country. And I must commend the good work that our frontline healthcare workers are doing in building awareness and also ensuring timely referrals and treatment of these patients. This population-based screening program that we have started through our Ayushman Arogya Mandir, it has today been able to screen more than 35 crore individuals for oral cancer, 16 crore women for breast cancer, and nearly 9 crore women for cervical cancer. And we would all understand that cancer, when detected timely, can help to a great extent in reducing not just the economical, but also the emotional burden on the families, especially those which are the less privileged sections of the society. And besides strengthening the screening and early detection services, Government of India has also scaled up the infrastructure across the country. So through our state cancer institutes, our tertiary cancer care institutes, our expanded oncology services which are now being provided in the new medical colleges that have come up. And we have really built many medical colleges in this government. There has been a huge scale up. Before 2014, we had around some 384 medical colleges. Today we have 820. So all these medical colleges today have these oncology services, and also the new All India Institute of Medical Sciences that have come up. We have 23 AIIMS now in this country. So everywhere, the infrastructure is being scaled up and these services are provided so that we bring cancer care closer to the communities, to the patients. And we also
realize that financial protection becomes very important insofar as cancer care is concerned. The flagship initiative of Government of India, which you may have heard about or read about very often by our leaders, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. This is an initiative under which eligible patients, and you would be happy to know that there are 62 crore individuals in this country, which includes the bottom 40% of the poor population, which includes the elderly citizens who are aged 70 years and above, our frontline healthcare workers, and also the gig workers. These 62 crores individuals, they all come under the purview of the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, and under this scheme, all the eligible cancer patients are receiving support for treatment. Additionally, Government of India has launched initiatives like the Pradhan Mantri Jan Aushadhi Pariyojana and the Amrit Pharmacy stores, which are ensuring that the essential anti-cancer medications are now available to the general public at much lower rates as compared to the market prices. Prevention, ladies and gentlemen, remains our most powerful weapon in our fight against cancer. And here I would like to mention about the very recent initiative which was rolled out by none other than the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. And that is the HPV vaccination for our girls, for our daughters who are aged 14 years. And nationwide in all the government health facilities, we are doing the HPV vaccination to provide protection against the most deadly cancer, the second most common cancer which is causing death of women and girls in this country, cervical cancer. In all the government health facilities, this HPV vaccination is being undertaken. And we have a cohort of around 1 crore 20 lakh girls who are 14 years of age, and the program started, the vaccination started in the month of February, and by now almost 44 lakh vaccinations have been achieved already, and the program is really picking up. In all the states, people are coming forward to ensure that their girls do get the free of cost vaccine, HPV vaccine, which is being provided by the Government of India. And we want to reduce the number of preventable cancers. Tobacco consumption, that is also something we have taken up on priority. We're building awareness and trying to discourage people to consume tobacco because it becomes one of the major reasons why people get exposed to the risk of cancer. So these are various steps Government of India has been taking to protect its people. However, the most important thing is that the future of cancer care in India is going to be shaped by innovation. And I'm proud to say that India is already embracing this opportunity. Artificial intelligence, digital pathologies, advanced molecular diagnostics, and several indigenous advanced medical technologies are today helping to improve screening, diagnosis, treatment, as well as follow-up. We have initiatives like Diamonds and several other research programs through which affordable, high-quality diagnostic services are being promoted, and at the same time, the vision of a self-reliant India, an Atmanirbhar Bharat in healthcare is also being advanced. And I believe that institutes like the Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Institution, they've got a big role to play in this mission. With what you're doing, whatever I have understood in the audio visuals and by listening to so many of the speakers before me, that the institute is really complementing the efforts of the government insofar as screening, early detection, treatment and follow-up along with palliative care is concerned. And you have your next phase of your journey wherein you have your plans of expansion,
We also heard that a new institute is coming up in Amravati. So I wish you all the best. And I hope that the coming years would see more and more contribution of this institute in providing comprehensive cancer care to the citizens of this country. So friends, let us work with a renewed determination to build an India where comprehensive cancer care is accessible for each and every patient, an India where every patient receives timely treatment, an India where preventable cancers are reduced not just through awareness building, but also by the promotion of adopting healthy lifestyles, and an India where innovation drives better patient care outcomes for our future generations. And with this, I once again convey my heartiest greetings to the Institute, the Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Institute, on completing its 25 glorious years of service to humanity. And I do hope that you will continue to illuminate countless lives with hope, healing, and compassion. Best of luck to everyone who's associated with the Institute, and thank you very much for having me here. It's been great knowing about the Institute. Thank you very much, all of you, for being such a patient audience. Jai Hind. Thank you, Madam. Thank you very much. I request Chairman Garu to present a memento to Honorable Minister Anupriya Patel Garu. Ladies and gentlemen, we now move on to the second batch of felicitation ceremony. We thank all our CSR associates, partners. Thank you very much. And may I request Honorable CM Garu to do the felicitation for the CSR partners. May I call upon ICICI Foundation, Zonal Head, Andhra Pradesh and Telangana, supported for a cause, digital pathology. Request Honorable Chief Minister Garu to felicitate our CSR partners. Thank you. May I call upon Kia Social Contribution, supported cause, Arogya Sri Ward upgrade. Kia Social Contribution. Thank you so much for your support. May I call upon Federal Bank Limited, supported cause, patient treatment support, Sanjeevani, United Against Cancer. Federal Bank Limited. May I request Linkwell Telesystems to be ready. LIC Golden Jubilee Foundation, please be ready. Bharat Dynamics Limited, please be ready. Indian Oil Corporation, please be ready. LIC Golden Jubilee Foundation, supported cause, Sonosite Ultrasound. LIC Golden Jubilee Foundation. Thank you very much. Bharat Dynamics Limited, Advanced Ultrasound Equipment. Bharat Dynamics Limited. Thank you very much. Indian Oil Corporation Limited, please be ready. And S&P Global, please be ready.
Indian Oil Corporation Limited, Gastro and Coluno Videoscopes Equipment, and S&P Global, Patient Treatment Support. Thank you very much. Thank you very much, Madam. S&P Global. And for the next set of felicitation, Venkaiah Naidu Garni ఇవ్వవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. Manani Development and Finance Private Limited, Manavi Prithvi Asset Reconstruction and Securitization Company Limited, Prithvi Asset. And next up, Elmas Magnetics Private Limited, please be ready. Ayyappa Infra, please be ready. Prithvi Asset. Supported cause, renovation of Arogyasri Ward. Thank you very much for your support. And may I call upon Elmas Magnetics Private Limited, Digital Mobile X-ray Equipment Support. Thank you very much. May I request Infosys Foundation, please be ready. Associate Road Carriers, please be ready. Toyosto Rare Earths, please be ready. And Credo and Zydus. Next up, may I call upon Ayyappa Infra Projects Private Limited, Patient Treatment Support. Thank you, sir. Thank you very much. Infosys Foundation. Cervical Cancer Vaccination Drive by Infosys Foundation. Please come forward, ma'am. Infosys Foundation. And Associate Road Carriers Limited, cancer screening equipment was supported. Associate Road Carriers, Toyosto Rare Earths, Toyosto, Credo Life Sciences, please be ready. And Zydus, Credo Life Sciences Private Limited. Thank you very much. Credo Life Sciences. Zydus Life Sciences, committed to support for Amaravati project. Dr. Devansh and Rudrama Pagidipati, Dr. Devaya Garu and Namaskar. Rudrama Garu and Dr. Devaya Garu. Ayyappa's Infra Projects Private Limited. Devaya Garu and Rudrama Garu. Nagaprasad Garu and Rajshekhar Babu Garu. Nagaprasad, Devaya Garu, Rudrama Garu, కోటి రూపాయలు సపోర్ట్గా అందించడం జరిగింది. Thank you, sir. Thank you very much. A huge round of applause, ladies and gentlemen, for Devaya Garu and Rudrama Gari contribution. Thank you very much. అలాగే నాగప్రసాద్ తుమ్మల గారు, రాజశేఖర్ బాబు యార్లగడ్డ గారు, వారికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం.
నాగప్రసాద్ గారు, రాజశేఖర్ బాబు గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలాగే మోతీలాల్ గారు, Motilal Garu has donated 1 lakh first from fans to the Amravati Hospital. Thank you so much, Motilal Garu. Alage Vega Jewellers Chairman Ram Mohan Rao Garu. That's all. Yeah. Vega Jewellers, Ram Mohan Garu. రామ్ మోహన్ గారు, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గౌరవనీయులు పెద్దలు శ్రీ వెంకయ్య నాయుడు గారి అమూల్య సందేశాన్ని అందించవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. అందరికీ నమస్కారాలు. ఇప్పటికే కాలాతీతమైంది, అందువల్ల నేను ఎక్కువగా మాట్లాడను. స్వర్గీయ నందమూరి బసవతారకం గారి ప్రేరణతో, కోరికతో ఈ మహోన్నతమైన సేవా సంస్థను నిర్మాణానికి పూనుకునే స్వర్గీయ శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారికి వారి స్మృతికి నివాళులు అర్పిస్తూ, ఇద్దరి స్మృతికి, ఆ తర్వాత ఈ ఆసుపత్రి ఏర్పడమే కాకుండా ఇది మంచిగా జరుగుతూ అందరికీ అందుబాటులో ఉంటూ సరసమైన సరైన యొక్క వైద్యాన్ని ప్రేమపూర్వకంగా అందిస్తున్న యొక్క వైద్య బృందానికి, ఇతర సిబ్బందికి, ఈ ఆసుపత్రి నిర్వహణకు ప్రస్తుతం మరి అధ్యక్షుడిగా ఉండి నడిపిస్తున్న యొక్క శ్రీ నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి, శ్రీమతి అమ్మాయి బ్రాహ్మణికి హృదయపూర్వక అభినందనలు మనందరి తరఫున వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. మంచిగా దీన్ని ఇలాగే అమరావతికి వ్యాపించడమే కాకుండా అందరికీ కూడా అందుబాటులో ఉండేట్టుగా మరింత దగ్గర చేసే ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. నేను ఒకే విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను. ఒకటి, దేశవ్యాప్తంగా జీవన శైలి, లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కారణంగా ఇందాక అమ్మాయి అనుప్రియ పటేల్ చెప్పినట్టుగా మన జీవితంలో, మన జీవన శైలిలో వస్తుండే మార్పుల కారణంగా ఈ రాచపుండు, క్యాన్సర్ రాచపుండు అంటారు, మనం నిదానంగా తెలుగు మర్చిపోతూ ఉన్నాం. ఇందాక మన శ్రీ చంద్రశేఖర్ గారు, మంత్రి గారు మాట్లాడుతూ ఉంటే నాకు చాలా సంతోషం వేసింది. ఇంత అమెరికాలో ఉండి ఇంత అద్భుతమైన యొక్క తెలుగు భాషా పరిజ్ఞానం, విజ్ఞానమే కాకుండా పరిజ్ఞానం కూడా కలిగి ఆ భాషా మాధుర్యాన్ని మనకు వినిపిస్తూ ఉంటే నాకు మనసులో ఎంతో సంతోషం కలిగింది. ఇవాళ ఈ యొక్క శ్రీమతి బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్కి మొదట విరాళాలు ఇచ్చిన వాళ్ళందరినీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా పేరు పేరున అభినందిస్తున్నాను. అలాగే శ్రీ పోలవరపు రాఘవరావు గారు, శ్రీమతి పోలవరపు తులసి గారు మొట్టమొదటి ఆ రోజుల్లో రామారావు గారి హయాంలో ఈ ఆసుపత్రికి వారు ముందుకు వచ్చి సహకరించారు. ఇప్పుడు దేవయ్య గారు, వారి సతీమణి, ఇప్పుడు మనకు మళ్ళా వారు కూడా ఈ యొక్క సహాయం చేసే బృందంలో చేరారు. వీళ్ళందరికీ హృదయపూర్వకమైన యొక్క అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. నేను ఈ ఆసుపత్రికి అప్పుడప్పుడు వెళుతుంటాను, నా కోసం కాదు, ఇతరులు పేషెంట్లు వస్తే తెలిసిన వాళ్ళైతే, మరింత దగ్గర వాళ్ళైతే తీసుకెళ్ళడం కోసం. డాక్టర్ సెంధిల్ రాజప్ప గారు, డాక్టర్ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావు గారు, డాక్టర్ కృష్ణయ్య గారు, అలాగే వీరి సిబ్బంది అంతా కూడా అద్భుతమైన సేవలు అందిస్తున్నారు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఏంటంటే, మన పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు, వైద్యం, విద్య ఈ రెండు కూడా ఒక మిషనరీ స్పిరిట్తో పనిచేయాలండి. ఇట్స్ ఎ మిషన్ విత్ ప్యాషన్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ నేషన్.
నో ఒమిషన్, నో కమిషన్ అండ్ నో రెమిషన్. ఇట్ షుడ్ బి లైక్ ఏ మిషన్. ఈ మిషనరీ జీల్తో ముందుకు ఈ ఆసుపత్రిని తీసుకెళ్తున్నందుకు వారి వైద్య బృందాన్ని అందరినీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా మరొకసారి అభినందిస్తూ ఉన్నాను. ఆఖరికి ఒక మాట చెప్పి ముగిస్తాను. ఇందాక మంత్రి గారు చెప్పినట్టుగా దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలందరికీ ఈ క్యాన్సర్ టెస్టులు చేయించడం ఏమవుతుందో అది ప్రభుత్వ కర్తవ్యంగా కేంద్రము రాష్ట్రము ఇద్దరు కూడా ప్రాధాన్యతలో అందరికీ ఈ పరీక్షలు తప్పనిసరిగా నిర్వర్తించేట్టుగా చూడవలసిందిగా నేను కోరుతూ ఉన్నాను, సలహా ఇస్తూ ఉన్నాను. నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను, ఈ ఉచితాలు వద్దయ్యా, అనుచితాలు అయిపోతాయి, కానీ విద్య వైద్యము ఈ రెండింటికి ఉచితంగా ఇవ్వండి, సామాన్య జనం అంతా కూడా బాగా లాభపడతారు, ఉపయోగపడతారని చెప్పని వాటి విషయాలపై దృష్టి సారించి ఇలాంటి ప్రజోపకరమైన యొక్క వైద్య ఆరోగ్య సౌకర్యాలను అత్యాధునిక పరిజ్ఞానంతో మరి సాంకేతికమైన యొక్క మార్పులతో కూడా కలిపి జనానికి అందించేందుకు రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, ఇటు తెలంగాణ అటు ఆంధ్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ముందుండి చొరవ తీసుకోవాలని కోరుతూ శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వాన దేశవ్యాప్తంగా దీన్ని ఒక మిషన్ లాగా చేపట్టారు. ఆ మిషన్లో మనందరం కూడా భాగస్వాములై ఆరోగ్య భారత నిర్మాణకు సహకరించవలసిగా కోరుతూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటూ నమస్కారం. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మరి ఆనరబుల్ సీఎం గారి స్పెషల్ అడ్రస్ ముందు వీ హ్యావ్ లాంగ్ స్టాండింగ్ సర్వీస్ అవార్డీస్, వారిని సత్కరించవలసిందిగా శ్రీ సత్యకుమార్ యాదవ్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. పెద్దలు శ్రీ వెంకయ్య నాయుడు గారిని సత్కరించవలసిందిగా చైర్మన్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. లాంగ్ స్టాండింగ్ సర్వీస్ అవార్డీస్, అలాగే గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఇన్ అకాడమిక్ ఇయర్ 2024-25, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. డాక్టర్ కల్పన రఘునాథ్ గారు, అకాడమిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్, 27 సంవత్సరాలుగా బసవతారకంతో అసోసియేట్ అయి ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. లాంగ్ స్టాండింగ్ సర్వీస్ అవార్డీ, గట్టిగా చప్పట్లతోటి అభినందనలు తెలియజేద్దాం. డాక్టర్ కల్పన రఘునాథ్ గారు. డాక్టర్ సుశీల కోదండపాణి గారు, లాబొరేటరీ మెడిసిన్, హెచ్ఓడి పాథాలజీ, 25 years service. Congratulations and thank you very much, madam. Dr. Sushila garu. గోల్డ్ మెడలిస్ట్కి సత్కరించవలసిందిగా ఆనరబుల్ మినిస్టర్ దామోదర్ రాజనరసింహ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ 24-25, డాక్టర్ ఏ ఫణీంద్ర గారు, డాక్టరేట్ ఆఫ్ నేషనల్ బోర్డ్ ఇన్ సర్జికల్ ఆన్కాలజీ. ఆనరబుల్ మినిస్టర్ దామోదర్ రాజనరసింహ గారు ఫెలిసిటేషన్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. డాక్టర్ ఏ ఫణీంద్ర గారు, డాక్టరేట్ ఆఫ్ నేషనల్ బోర్డ్ ఇన్ సర్జికల్ ఆన్కాలజీ. డాక్టర్ వనము దివ్యసాయి, డిప్లొమేట్ ఆఫ్ నేషనల్ బోర్డ్ ఇన్ మెడిసిన్. డాక్టర్ వనము దివ్యసాయి గారు, కంగ్రాచులేషన్స్. అలాగే డాక్టర్ సత్య సుభద్ర గారు, టాప్ ద ఆల్ ఇండియా FOAPM ఎగ్జిట్ ఎగ్జామినేషన్. కంగ్రాచులేషన్స్.
Dr. Vijay Kumar garu. Thank you, sir. Thank you very much. Medical Director Raju garu, PS Raju garu, TS Rao గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. మెడికల్ డైరెక్టర్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Ladies and gentlemen, it is a great honor, a leader who is known for his transformative vision, relentless commitment to public welfare and steadfast association with this institution. His presence today adds immense significance to the Silver Jubilee celebration. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu garu, for a special address on this very special occasion. ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి అమూల్య సందేశం అందించవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. గౌరవనీయులు, పెద్దలు, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ వెంకయ్యనాయుడు గారు, గౌరవనీయురాలు కేంద్ర హెల్త్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ సహాయ మంత్రి శ్రీమతి అనుప్రియ పాటిల్ గారు, కేంద్ర గ్రామీణ శాఖాభివృద్ధి కమ్యూనికేషన్ సహాయ మంత్రి గౌరవనీయులు పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ గారు, తెలంగాణ వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి గౌరవనీయులు దామోదర్ నరసింహ గారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ హెల్త్ మినిస్టర్ సత్యకుమార్ యాదవ్ గారు, విశాఖపట్నం పార్లమెంట్ సభ్యులు భరత్ గారు, ఈరోజు మనందరం ఇంత ఉత్సాహంగా ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ కావడానికి కారకులైనటువంటి బసవతారకం ఫౌండేషన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ చైర్పర్సన్ అయినటువంటి నటరత్న నందమూరి బాలకృష్ణ గారు, మొన్నటి వరకు సినిమాల్లోనే చప్పట్లు కొట్టేవాళ్ళు, రేపు రాబోయే రోజుల్లో సమాజ సేవలో ఎవరు బాగా చేస్తున్నారంటే దానికి చిరునామాగా బాలకృష్ణ గారు తయారవుతారు. అలాంటి బాలకృష్ణ గారికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు, ధన్యవాదాలు. ఈరోజు ఈ యొక్క సంస్థ సక్సెస్ కారణమైనటువంటి డాక్టర్లు, మాజీ ప్రెసిడెంట్ ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యులు, సిబ్బంది, దాతలు, అదే మరి క్యాన్సర్ విజేతలు కూడా ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచారు. అలాంటి అందరికి కూడా 25 సంవత్సరాల శుభ సందర్భంగా రజతోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు నాకు అందరికంటే ఎక్కువ ఆనందపడే వ్యక్తిని నేను. ఆలోచన వచ్చినప్పటి నుంచి ఇంతవరకు ఈ యొక్క హాస్పిటల్కి కాస్తో కూస్తో ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు దీనికి సేవ చేసే అవకాశం నాకు వచ్చింది. దానికి ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నానని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ప్రతి ఒక్క సక్సెస్కి
ఒక స్టోరీ కూడా ఉంటుంది. మా అత్తమ్మ బసవతారకం గారు మా కుటుంబానికి ఒక పెద్ద దిక్కు. ఎన్టీఆర్ సినిమాల్లో బిజీగా ఉండేవారు. ఆయనకి ఎప్పుడు కూడా టైం ఉండేది కాదు. అంత పెద్ద కుటుంబాన్ని ఎంతో విలువలతో క్రమశిక్షణతో పెంచారు. కుటుంబంలో అనుబంధాలు ఆప్యాయతలు పంచారు. అందరినీ ఎంతో ప్రేమగా కేరింగ్గా చూసుకునేవారు. నా ఉద్దేశంలో చాలామంది చూశాను, కానీ అవి ఒక మానవతావాది. అలాంటి ఆవిడికి మీరు ఒకసారి చూస్తే క్యాన్సర్ రావడం చాలా బాధ కలిగింది మాకందరికీ. అయితే ఆ రోజు మనం చూసుకుంటే క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు పెద్ద హాస్పిటల్స్ కూడా లేవు. ఆవిడ సఫరింగ్ కూడా చూసాం. ఆ రోజు తమిళనాడులో అడయార్, ముంబైలో టాటా ఆసుపత్రి, ఇలాంటివి 1-2 ప్లేసుల్లోనే హాస్పిటల్స్ ఉండేటివి. ఎవరైనా ఇప్పుడే వెంకయ్యనాయుడు గారు ఒక మాట మాట్లాడారు. ఆ రోజు క్యాన్సర్ అనేది డబ్బులున్న వాళ్ళకే వచ్చేదని, దాన్ని రాచపుండు అనేవాళ్ళు. అలాంటిది క్యాన్సర్ రాను రాను పెరిగే పరిస్థితికి వచ్చింది. అక్కడి నుంచి చాలా సఫర్ అయ్యారు. ఆవిడ సఫరింగ్ మేమంతా చూసాం. కడాన అమెరికాకు కూడా తీసుకెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించిన. ఎగ్జాక్ట్గా మేము ఆగస్ట్ క్రైసిస్లో ఎన్టీ రామారావు గారు తిరిగి ముఖ్యమంత్రి నెలలోనే, 1-2 నెలల్లోనే ఆమె చనిపోవడం చాలా బాధ కలిగింది. ఆ షాక్ నుంచి ఎన్టీఆర్ తట్టుకోవడానికి కూడా చాలా సమయం పట్టింది. అయితే ఆ రోజు ఆయనకి ఒక కోరిక, ఒక ఆలోచన, మళ్ళీ పేదవాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా శాశ్వతంగా ఒక మంచి హాస్పిటల్ కడితే బాగుంటుందనే ఆలోచన ఆయన చేయడం, అదే విజన్. ఆ రోజు ఆయన ఆలోచనే ఆ రోజు ఇంత మునిపే రామ్మోహన్ రావు గారు చెప్పారు. ఆ రోజు ఆయన ఆలోచించి సెంటర్లో ఒక 8 ఎకరాలు 6 ఎకరాల భూమిని ఇచ్చారు. అది రిజిస్ట్రేషన్ చేశాం. ఎగ్జాక్ట్గా 4 నెలల్లో 89లో గవర్నమెంట్ పోయింది. అక్కడి నుంచి ఇది చాలా సమయం పట్టింది మాకు. ఆ సమయం మీరు చూస్తే మళ్ళీ 96, 97 వరకు దానిపైన ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టలేకపోయాం. మళ్ళీ నాకు ఒక ఆలోచన, ఈ హాస్పిటల్ని, ఎన్టీ రామారావు గారి విజన్ని, మా అత్తమ్మ గారిని శాశ్వతంగా గుర్తుపెట్టుకునే విధంగా చేయాలనే సంకల్పంతో ఆనాడు ఇప్పటికి కూడా జ్ఞాపకం, కోడెళ్ల శివప్రసాదరావు గారు ఫస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీగా ఉండి అన్ని బాధ్యతలు తీసుకొని ముందుకు పోయారు. అమెరికాలో తులసి గారు అక్కడుండి ఫండ్స్ అన్ని మొబిలైజ్ చేసి వారు కూడా పూర్తిగా సహకరించారు. వీరందరి సహకారంతో ఇప్పుడే డాక్టర్స్ అందరితో మాట్లాడుతున్నా, వీళ్ళందరి సహకారంతో నోరి దత్తాత్రేయ లాంటి డాక్టర్స్ అందరూ కూడా సహకరించారు. చాలామంది ఎన్ఆర్ఐలు, రాజ్యసభ సభ్యులు, వ్యాపారవేత్తల సహకారంతో ఆసుపత్రి నిర్మాణం చేపట్టాం. టాటా ట్రస్ట్ కూడా అడిగితే ఆ రోజుట్లోనే వాళ్ళు కూడా ఉదారంగా సిఎస్ఆర్ ఇచ్చారు. 2000 సంవత్సరంలో ఆనాటి ప్రధానమంత్రి అటల్ బిహార్ వాజ్పేయి మామూలుగా ప్రైవేట్ కానీ ట్రస్ట్ హాస్పిటల్స్ పెద్దగా ముందుకొచ్చి ఇనాగరేట్ చేయలేదు. పిలిచిన ఎన్టీ రామారావు గారి పైన అభిమానంతో, అంతేకాకుండా నాకుండే సన్నిహిత సంబంధాలతో ఆయన వచ్చి 100 పడకల ఆసుపత్రి ప్రారంభించాం. అది ఒక ఫౌండేషన్. తండ్రి ఒక మొక్క నాటితే, ఒక ఆలోచన చేస్తే దాన్ని కొడుగ్గా బాధ్యత తీసుకొని మహా కల్పవృక్షంగా తయారు చేసి బాలకృష్ణ గారికి దక్కింది.
ఏదైతే ఈరోజు నిరంతరం తపనతో దీక్షతో పట్ల ఒక దేవాలయంగా మార్చారు. అయితే ఏ వ్యవస్థ అయినా ఒకసారి అనేక సమస్యలు కూడా ఉంటాయి. 20 సంవత్సరాల ప్రస్థానంలో ఎంతోమంది త్యాగంగా ముందుకొచ్చి పనిచేశారు, ఎన్నో విధంగా సేవలు చేశారు. ఇందులో మాకు కూడా కొన్ని సవాళ్ళు కూడా వచ్చాయి. చూస్తే ఆ రోజు మేనేజ్మెంట్లు వచ్చాయి. ఆ సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క వ్యవస్థ మనుగడ ఉంటుందా అనే అనుమానం కూడా వస్తే, అలాంటి సమయంలో మేమందరం అనుకుని ఎవరైతే దీన్ని నడిపించగలరు అనుకుంటే గుర్తొచ్చిన వ్యక్తి బాలకృష్ణ గారు. బాలకృష్ణ గారికి 15 సంవత్సరాల మునుపు ఈ బాధ్యత తీసుకుంటే ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా పనిచేయడమే కాకుండా రాబోయే రోజుల్లో తిరుగులేని వ్యవస్థగా అన్స్టాపబుల్గా దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. ఆయన ఎప్పుడు కూడా బిజీగా ఉంటాడు. సినిమాల్లో ఇప్పుడు కూడా ఈ వయసులో ఎవరు సినిమాల్లో కూడా మామూలుగా రిటైర్ అయిపోయి ఉంటారు, లేకుంటే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా తయారవుతారు. ఇప్పుడు కూడా ఎవర్ గ్రీన్ హీరోగా డిమాండ్ ఉంది. పిక్చర్లు కూడా బ్రహ్మాండంగా ఆడుతున్నాయి. ఇంకొక పక్క హిందూపూర్ ఎమ్మెల్యేగా కూడా బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తూ మొట్టమొదటి నుంచి ఇప్పటి వరకు గెలిచే నియోజకవర్గం తెలుగుదేశం పార్టీ హిందూపూర్ నియోజకవర్గం. మెజారిటీ కూడా తగ్గడం లేదు. అక్కడ కూడా బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నారు. మామూలుగా బిజీగా ఉండే వ్యక్తులను ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి చేయలేం, పట్టించుకోం. ఒక ప్యాషన్ ఉంది, ఒక ఎంపతి ఉంది, ఒక కంపాషన్తో పనిచేస్తూ ఉంటాడు. ఎంత బిజీగా ఉన్న క్యాన్సర్ ఆసుపత్రికి వెళ్ళడం, ఆయన క్యాన్సర్ పేషెంట్తో వ్యవహరించే తీరు చాలా, అంటే ఆయన మనసులో ఒక ఆవేదన చేయాలనే తపన, అందువలని ఈ సంస్థ ఈ స్థాయికి వచ్చింది. నేను చాలాసార్లు చాలామందిని చూశాను. ఒక ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ పెడితే కూడా కష్టపడిన ఈ సమయంలో బాలకృష్ణ గారు ఒక నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ పెట్టి ప్రపంచమంతా తిరిగి డొనేషన్స్ కలెక్ట్ చేయడమే కాకుండా సిఎస్ఆర్ కోసం పదే 10 మందికి చెప్పి ఒక సేవాభావంతో ముందుకు పోయారు. దానివల్లనే ఈరోజు ఈ వ్యవస్థ ముందుకొచ్చే పరిస్థితికి వచ్చింది. 25 సంవత్సరాలు ఈరోజు వ్యవస్థ వల్ల వేలాది కుటుంబాలకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది, వెలుగునిచ్చింది. ఒక చిన్న ముక్కగా పెట్టిన ఇది 650 పడకల ఆసుపత్రి, 250 మంది పైన నిపుణులైన వైద్యులతో బ్రహ్మాండమైన సేవలు అందిస్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం 3 లక్షలకు పైగా అవుట్ పేషెంట్లు, 90,000కు పైగా ఇన్ పేషెంట్కు సేవలు అందిస్తూ ఉంది. సంవత్సరానికి 8,000 ఆపరేషన్లు చేస్తున్నారు. 22 మందికి ప్రతిరోజు ఆపరేషన్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇది మనం చూస్తే ఈ ఆసుపత్రికి వచ్చే ప్రతి రోగి కేవలం ఒక పేషెంట్గా కాదు, అతను ఒక కుటుంబానికి ఆశ. ఆ ఆశను నిలబెట్టే సంస్థ బసవతారకం ఆసుపత్రి. పేద వర్గాలకు నిజమైన గుండె ధైర్యంగా నిలబడిన ఏకైక వ్యవస్థ బసవతారకం వ్యవస్థ. మన రాష్ట్రంలోనే కాదు, తెలంగాణ, అటు 2 రాష్ట్రాలు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, ఒరిస్సా, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ఇక్కడికి వస్తున్నారు. ఇంకొక పక్కన మీరు ఒకసారి చూస్తే ప్రివెంటివ్ క్యాన్సర్ కింద 1600 పైన శిబిరాలు పెట్టారు. 3 లక్షల కంటే ఎక్కువ మందిని ప్రీ స్క్రీనింగ్ చేసి మొత్తం స్క్రీనింగ్ అంతా చేసి ముందు తీసిపోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. నర్సింగ్ కళాశాలలు, పారామెడికల్ విద్యా సంస్థల ద్వారా నిపుణులు అందిస్తున్నారు. మొన్నే నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అమరావతిలో హాస్పిటల్ పెడతామంటే నేను పూర్తిగా స్వాగతించాను. 1000 పడకల ఆసుపత్రి పెట్టడానికి ముందుకు వచ్చారు. బాలకృష్ణ గారిని, మేనేజ్మెంట్ని
మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా, స్వాగతిస్తున్నానని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇంకొక పక్కన ఈరోజు దేశంలోనే అనుప్రియ పాటిల్ గారు చెప్పారు, క్యాన్సర్ కానీ అదే మరిగా అనేక డిసీజెస్తో బాధపడే కేంద్రం కూడా అనేక విధాలుగా ముందుకు వస్తూ ఉంది. ఒక్క క్యాన్సర్ మనం చూస్తే 2024లో 15 లక్షల మంది పైన క్యాన్సర్ కేసులు వచ్చాయి. ప్రతి సంవత్సరం 9 లక్షల మంది చనిపోతున్నారు. అంటే ఏ విధంగా ఉందో మనం ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు మనం కూడా దీని మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితే 2 మినిస్టర్స్ కూడా చాలా ఎలాబరేట్గా చెప్పారు. తెలంగాణలో క్యాన్సర్ కోసం ఏం చేస్తున్నామని రాజనరసింహ గారు చెప్పారు. సత్యకుమార్ యాదవ్ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏం చేస్తున్నాం అవన్నీ కూడా వారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈరోజు మనందరం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, క్యాన్సర్ బారిన ఎవరన్నా పడితే ఆ కుటుంబమే కుప్పగూలిపోతుంది. మానసికంగా ఆర్థికంగా చితికిపోతారు. ఎంత ధైర్యంగా ఉన్న వ్యక్తులైనా సరే ఆ కుటుంబంలో ఒక్కసారి క్యాన్సర్ వచ్చిందంటే పూర్తిగా మానసిక స్థైర్యాన్ని కోల్పోయే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇలాంటి సందర్భంలో ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి 2-3 చూసాం. చాలా ధైర్యంగా వాళ్ళు ఒక సక్సెస్ స్టోరీలు కూడా చెప్పే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఎప్పుడైనా సరే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్లో మనం ముందుగా డిటెక్ట్ చేయగలిగితే మనం చాలా వరకు నివారించుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది. దీనికోసం ప్రివెంటివ్, ప్రిడిక్టివ్, క్యూరేటివ్ విధానాన్ని మనం అవలంబించాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను ఒకటే బసవతారకం హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ని కోరుతున్నా. ఆ రోజుటి నుంచి ఈ రోజు వరకు చూశాను, సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఈ హాస్పిటల్కి అన్ని ప్రభుత్వాలు ఆదరణ చూపించాయి. విడిపోయిన తర్వాత కూడా 2 ప్రభుత్వాలు, ఏ ప్రభుత్వాలు వచ్చినా అందరూ కూడా సహకరించారు. ఆ విధంగా సహకరించిన అన్ని ప్రభుత్వాలకి, అన్ని పార్టీలకి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఈ ఆర్గనైజేషను నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్. ఈరోజు దేశంలో కొన్ని మోడల్స్ రావాల్సిన అవసరం ఉంది. పబ్లిక్ హెల్త్ ఒకటే, గవర్నమెంట్ ఒకటే, హెల్త్ సెక్టర్లో అందరూ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడలేము. ఇటీవల ప్రైవేట్ సెక్టర్లో కూడా చాలా హాస్పిటల్స్ వస్తున్నాయి. అయితే ప్రైవేట్ సెక్టర్లో వచ్చే హాస్పిటల్లో లాభార్జన ఉంటుంది, షేర్ హోల్డర్స్ కానీ అన్ని విధాలుగా. అలాంటి సమయంలో నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ రాగలిగితే, సమర్థవంతంగా పనిచేయగలిగితే నిజమైన పేదలకు నిజమైన వైద్య సేవలు జరిగే పరిస్థితి వస్తుంది. అది రావాలంటే బసవతారకం లాంటి నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇంకా ఎక్కువ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తున్నాను. అది వచ్చినప్పుడే ఇవన్నీ కూడా సాధ్యం అవుతాయి. ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో నేను ఒక్క విషయం ఇక్కడ చెప్పాలి. ఎన్టీఆర్ వేసిన ఫౌండేషన్ ఇప్పటికే కొంతమంది చెప్పారు. మేము ఆయన ఆశయాల కోసం ఒక రాజకీయ పార్టీలో పనిచేస్తున్నాం. ఒక ఫిల్మ్ యాక్టర్గా బాలకృష్ణ గారు బసవతారకం ఆసుపత్రిని బ్రహ్మాండంగా నడిపిస్తున్నాడు. ఇంకొక పక్క డాక్టర్ అయినటువంటి మా మిస్సెస్ భువనేశ్వర్ గారు ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ పెట్టి, ట్రస్ట్ ద్వారా తలసేమియా కానీ, ఎడ్యుకేషన్ కానీ అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఒక వినూత్నమైన కార్యక్రమాలకు నాంది పలికారు. 2 పిల్లలు కూడా కొడుకు తల్లి పేరు పెట్టుకొని సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తే, కూతురు తండ్రి పేరు పెట్టుకొని సేవా కార్యక్రమాలు చేసే ఏకైక కుటుంబం ఎన్టీఆర్ కుటుంబం. ఇద్దరికీ డబ్బులు అవసరం లేదు. బాలకృష్ణ గారు ఈ సమయం పెడితే ఇంకొక సినిమాలో యాక్ట్ చేసి ఇంకొంచెం డబ్బులు వస్తాయి. ఆవిడ ఈ సమయం ఖర్చు పెట్టి నేరుగా పోయి హెరిటేజ్లో కూర్చుని డబ్బులు వస్తాయి. కానీ ఇద్దరు కూడా ఇక్కడ పేదలకు సేవ చేసినప్పుడు ఉండే ఆనందం అక్కడ వ్యాపారం చేసినప్పుడు కానీ, యాక్టింగ్ చేసినప్పుడు వచ్చే డబ్బులతో కాదు.
అది ఆ రోజు ఆ కుటుంబం యొక్క విశిష్టత అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఆ పుణ్య దంపతులు ఎక్కడున్నారు స్వర్గం నుంచి నిండు మనసుతో ఆశీర్వదిస్తారు. ఆ నిండు పుణ్య దంపతులు చేసుకున్న పుణ్యం కానీ ఈరోజు అటు బాలకృష్ణ గారు భువనేశ్వర్ గారు చేసే సేవల్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ నేను ఒకటే మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఎక్సలెంట్ వర్క్ చేస్తున్నారు. నాకు కొన్ని సందర్భాల్లో కూడా కొన్ని సమస్యలు కూడా నాకు వచ్చాయి. ఆ సమస్యలన్నీ అధిగమించాం. ఇప్పుడు సేఫెస్ట్ హ్యాండ్స్ బాలకృష్ణ గారి ఆధ్వర్యంలో 25 సంవత్సరాలు చూపించిన ప్రగతి ఒక స్టేజ్ అయితే, రాబోయే 25 సంవత్సరాల్లో భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్గా బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ తయారై కొన్ని లక్షల మంది జీవితాల్లో వెలుగు చూపిస్తుంది. ఎవరైనా సరే విరాళాలు ఇవ్వాలంటే, మంచి పని చేయాలంటే మీరు చేయండి. మీరు చేసే ఓపిక లేకపోతే బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ కూడా బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేసుకుంటూ 25 ఏళ్ళు సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటున్నాం. మళ్ళీ బాలకృష్ణ గారి ఆధ్వర్యంలో 50 ఇయర్స్ సెలబ్రేషన్ కూడా చేసుకొని ఈ వ్యవస్థ ప్రగతి కోసం మనందరం కూడా ముందుకు పోవాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తూ ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చిన శ్రేయోభిలాషులందరినీ పేరు పేరున మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ అందరికీ నమస్కారాలు. జై హింద్. Thank you, sir. Thank you very much. On that note, may I request Chairman Garu to felicitate the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu. Thank you, sir. Thank you very much. And now I request Bharat Garu to propose the word of thanks. It's been a very long day, but I'll conclude it quickly. Respected Chief Guest Chandrababu Naidu Garu, Honorable former Vice President of India Venkaiah Naidu Garu, Honorable Union Ministers Anupriya Garu, Pemasani Chandrasekhar Garu, Honorable State Health Minister Satyaprasad Garu, Damodar Raj Narasimha Garu, Chairman Balakrishna Garu and all trustees, and all the guests in the audience. As we conclude this Silver Jubilee celebration, I have the privilege of offering a vote of thanks. So I've been thinking all this evening what I should talk about. Institutions are not merely built by concrete, steel buildings, but by culture. And culture comes from people. A lot of the speakers before me spoke about the vision of NTR Garu. Many people could have built a memorial for Basavatarakam, but NTR Garu chose to create a public mission that is a living organization that continues to serve people. And the vision was followed by great custodians. Balakrishna Garu, last 16 years, impeccable stewardship, no personal agenda. That is why I think this institution is thriving like this. And special thanks to our Chief Minister Chandrababu Naidu Garu, and more importantly, the guardian angel of this organization. Many crises have come, and he's always been there to show up, to support us, and most recently, encouraging and believing in us to establish the 21-acre campus in Amravati. We promise you, sir, and the people of the Telugu States, that this hospital will be one to remember. As we celebrate today, I would also like to remember those who are no longer with us and whose contributions remain woven into our fabric. Dr. Kodela Shivaprasad, Dr. Tulasi, Venkateshwar Garu, MVVS Murthy Garu, Pulla Reddy Garu, Pramod Modi Garu, Anji Reddy Garu, Kakal Subbarao Garu, and many others who shaped the culture of this hospital. The true turning point of a hospital is not when a building is inaugurated, but it is when great people and team members decide to stay. When they choose service over personal gain.
when they mentor younger colleagues, when they refuse to compromise on standards and earn the trust of patients year after year, one patient at a time, one family at a time, one doctor at a time for 25 years. To every doctor, nurse, technician, researcher, administrator, donor, volunteer, and staff member who contributed to this journey, thank you. And above all, thank you to the patients and families who placed their trust in this institution. As we celebrate tonight, let us remember not only the visionaries who started this journey, but also the builders who carried it forward. Many of them may never appear on this stage, but their work lives on in every patient healed, every family comforted, and every young doctor inspired. Venkanaid garu, Telugu manam marchipotunnaanu అందుకే కొంచెం తెలుగులో కూడా పెట్టాను. ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ బిల్డర్స్ వారిలో చాలా మంది ఎన్నటికీ వేదికల పైన కనిపించకపోవచ్చు, కానీ వారి చేసిన కృషి ప్రతి రోగి కోలుకోవడంలో, ప్రతి కుటుంబానికి ఉపశమనం లభించడంలో మరియు ప్రతి యువ వైద్యునిలో స్ఫూర్తి నింపడంలో సజీవంగా ఉంటుంది. చరిత్ర సంస్థలను గుర్తుంచుకుంటుంది, కానీ సంస్థలు తమను నిర్మించిన వారిని గుర్తుంచుకుంటాయి. ఈ రజతోత్సవ వేళ వెళ్ళిపోవడము, మర్చిపోవడము చాలా సులువైన పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడే ఉండి సేవను అందించిన వారిని మనం స్మరించుకోవడం ఎంతో సముచితం. తమకు నీడనిచ్చే అవకాశం లేకపోయినా భవిష్యత్తు తరాల కోసం చెట్లు నాటడానికి వారెంతో కృషిపడ్డారు. And lastly, my sincere gratitude to all our distinguished guests, media, governments and society for supporting us and being a part of this special occasion. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you very much. I request all of you now to raise for the national anthem. Ladies and gentlemen, we are about to witness not just a performance, it is a celebration of courage and life. These inspiring laryngectomy survivors from Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital have overcome the loss of their natural voice. They have set a world record and continue to inspire countless others with their resilience. As we celebrate 25 years of hope and healing, they are now here with us to render our national anthem, a powerful reminder that the human spirit can never be silenced. I request all of you to join them. It is an effort they are putting this evening, and may we all applaud them with a huge round of applause. చెక్ చెక్. అందరు కనిపించాలి ఇక్కడ నుంచో. I request all of you to be in attention and national anthem now. जनगणनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा जलचितरंगा तब शुभ नामे जाए तब सुभाषिष समाये दावे तब जय दाता जनगण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता जय 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 भारत माता की जय भारत माता की जय. అందరూ దయచేసి ముందుకు వెళ్ళి ఒక గ్రూప్ ఫోటో ముఖ్యమంత్రి గారితో, చైర్మన్ గారితో, మిగిలిన అతిథులతో తీసుకోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం.
Thank you very much. I request also the HODs to please join for the group photograph. Thank you very much. Ladies and gentlemen, on behalf of Hinduja Group, may I call upon Sri Kanniganti Srinivas Rao Garu to present a bouquet to Chairman Garu. Chairman Garke kada. Cheppan. Atniche. Balkrishna Garki ichcheyanడి. Staff, doctors. Thank you so much. And Thank you, sir. Board members and Basavatarakam team, group picture.